সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। অ্যাকিউজেশন অফ ফ্রড, যে ফ্রডের জন্য যদি কাউকে যদি অ্যাকিউজ করা হয়, চার্জ করা হয় এবং ট্রায়াল ফেস করতে হয়, তাইলে কি করতে হবে? Whatever the type of fraud you are accused of, you need a specialist solicitor who will work from your very first call to achieve the best possible result. So যেই কোনো ধরনের ফ্রডের জন্য আপনাকে অ্যাকিউজ করুক না কেন, আপনার ট্রায়াল ফেস করতে হলে আপনার স্পেশালিস্ট সলিসিটর দরকার হবে, যে আপনার ফার্স্ট টেলিফোন কল থেকে শুরু করে থ্রু আউট দ্য হোল প্রসিডিংস আপনাকে represent করবে and will try to bring best possible outcome. Whether you are worried about a fraud investigation, have been called for interview, or have already been arrested and charged, you need specialist solicitor and specialist advice who has a wealth of experience in all areas of fraud law, including HMRC criminal investigations, financial services cases, bank fraud and all police fraud squad enquiries. যেই ধরনের এই পুলিশের ইনভেস্টিগেশন হোক না কেন ফ্রডের জন্য, যদি আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ফ্রডের জন্য ইন্টারভিউ করার জন্য ডাকে, অথবা আপনাকে যদি অ্যারেস্ট করে, অথবা আপনাকে যদি চার্জ করা হয়েছে ফ্রডের অ্যালিগেশনের জন্য এবং ট্রায়াল ফেস করতে হবে, you need a specialist advice যার আপনার এক্সপেরিয়েন্স আছে, এমন ধরনের আপনার লয়ার এক্সপেরিয়েন্স সলিসিটর নিতে হবে যাদের অল এরিয়াজ অফ ফ্রড লয়ের উপর এক্সপার্টিজ আছে, এবং ইনক্লুডিং HMRC ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন। এই যে HMRC, রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস, ওরা কিন্তু ফ্রড ইনভেস্টিগেশন করতে পারে। ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কেস যেগুলো আছে, ব্যাংকিং ফ্রড হতে পারে, এবং বিভিন্ন পুলিশ ফ্রড অ্যান্ড কোয়ারি যেগুলো করে, ওই সমস্ত কেসগুলোর জন্য এক্সপেরিয়েন্সড আপনার লয়ার আপনাকে নিতে হবে। We know that your reputation as well as your liberty at a stake. You need a solicitor who will defend you whilst maintaining complete confidentiality and professionalism to minimize any damage to your reputation. যে আপনার এটা ফ্রডের জন্য যখন আপনার কনভিকশন হয়, তখন কিন্তু অনেক লং প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। আপনার স্টেক, আপনার লিবার্টি অ্যাট স্টেক, এবং এটার পরিণাম অনেক ভয়াবহ, যেহেতু লং সেন্টেন্স হতে পারে। সুতরাং আপনার স্পেশালিস্ট লয়ার দরকার হবে যে কমপ্লিট কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে আপনার জন্য চেষ্টা করবে ড্যামেজ, রেপুটেশন যেন ড্যামেজ না হয়, মিনিমাইজ করার জন্য রেপুটেশন ড্যামেজটাকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় এবং কিভাবে একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনা যায় কেসের জন্য, ওইটা যে সবসময় চেষ্টা করবে এবং আপনার কেসটা প্রপারলি প্রিপেয়ার করে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবে। নেভার avoid taking advice about a fraud investigation, as delay can be fatal, with every day carrying the risk that your assets may be restrained under the Proceeds of Crime Act. যে আপনার ফ্রডের জন্য যদি অ্যালিগেশন আসে, আপনি দেরি করতে পারবেন না, কারণ এখানে যখন এই ধরনের চার্জগুলো পুলিশে আনে, তখন তারা সাথে সাথে অনেক স্টেপ নেয়। এটা হলো কনফিসকেশন প্রসিডিংস শুরু করার জন্য তারা রেস্ট্রেইন করবে আপনার অ্যাসেট যেগুলো আছে ওগুলোকে রেস্ট্রেইন করার জন্য চেষ্টা করবে, এবং রেস্ট্রেইনিং অর্ডার নেবে ইনভেস্টিগেশনের সময়, যখন যেন আপনি কোনো ধরনের সম্পদ বা প্রপার্টি বা টাকা পয়সা ব্যাংকে যেগুলো আছে এগুলো যেন আপনি নাড়াচাড়া করতে না পারেন। সুতরাং এটা শুরুর থেকে আপনার লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ফ্রডের অ্যালিগেশন আসতে পারে, বেনিফিট ফ্রড হইতে পারে, ব্যাংকিং ফ্রড হইতে পারে, ইন্স্যুরেন্স ফ্রড, মর্টগেজ ফ্রড, যে কোনো একটা ফ্রডের জন্য যখন আরও সিরিয়াস টাইপ অফ ফ্রড অ্যালিগেশন আসতে পারে, তখন কিন্তু পুলিশ চেষ্টা করবে আপনার যে অ্যাসেটগুলো আছে এগুলোর রেস্ট্রেইন করার, এটাকে রেস্ট্রেইনিং অর্ডার বলে। ইনভেস্টিগেশন
চলা অবস্থায়। সুতরাং আপনি আপনার যে প্রপার্টি আছে, যে অ্যাসেট আছে, যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে পয়সা, টাকা পয়সা যেগুলো আছে, এগুলো আপনি আর মুভ করতে পারবেন না। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on more cash seizure and money laundering. Yes, I'm going to talk about money laundering now. So to give a general overview about what it actually means, because the term is in widespread public use, and it might be that there's some confusion as to what it actually means and what it means actually for individuals. In the UK, there's a twofold approach to money laundering. The legislation under which money laundering is governed by is the Proceeds of Crime Act. And again, many people will be familiar with that particular act, or certainly will have heard of it, or POCA as it's sometimes called. That creates two separate regimes. There's the first regime about the principal offences to which someone may find themselves criminally liable under the Proceeds of Crime Act. The principal offences that relate to individuals, which can see, again, individuals being subject to investigations. It follows on essentially from a finding or a statutory finding of a criminal lifestyle. So all that essentially means is there are certain offences that are listed within the Proceeds of Crime Act from which there will be a prima facie finding, as it were, or assumption that the person who's committed those offences is leading a criminal lifestyle, which therefore exposes them to the proceeds of crime investigations and perhaps seizure of assets. So the types of offences that are caught and will allow this type of investigation, should the police choose to go down that route. The types of offences, drugs offences. So generally it has to be things like supplying drugs. There's a number of different types of drugs offences enumerated. People trafficking, any offences involving gain, monetary gains. There's a large number of offences, again, listed underneath the statute. But one of the main ones where it will kick in has got to do with offences around drugs, drug trafficking, drug supply is a very common one. But again, it's something that really needs to be legally advised on from someone who is specialising in proceeds of crime legislation. Because again, what we're looking at potentially down the line is forfeiture and seizure of assets. And those assets can be directly what is said to have been gained from the particular unlawful activity itself. But it's not just that, it also allows the authorities to look back over a number of years at what assets is held by an individual, and they can look at all assets in the UK and abroad that are linked to that individual, and potentially seize those, and they will be eventually could be forfeited. And things that have come under scrutiny and possible seizure include things like family homes or family held property, or property that's held by other family members, if they can be linked back, for example, by way of a tainted gift. So if it can be said, for example, that the property was transferred from the offender to other people to avoid a seizure like this, that property, it can be traced back and that property is liable to be seized. Even if it is on the hand of the third party? That's right. It can be, if it can be shown, for example, that it was made as a tainted gift or some type of transfer within a certain period of time
from the person who is under investigation, who's been convicted of a criminal offence and is under investigation under the Proceeds of Crime Act. So it is very, very far-ranging, and it's a draconian regime, and it can obviously have a huge impact, not just on someone who finds themselves charged and convicted and then going through these proceedings, but also potentially upon the whole family, because it can even be looked into assets that are held which the other family rely on, such as properties that they live in and so on. But the proceeds of crime, it doesn't just relate to the individual offences. There is a wider regime as well. For example, as well as the individual offences around criminal lifestyle, there are also secondary offences which relate to failure to make disclosure around certain matters. So what that actually, and you will be aware as a practicing solicitor, is that it places a regulatory burden on lawyers, financial service providers, and also other professionals who are dealing with money and finances. And basically there is an obligation upon certain regulated individuals to implement compliance regimes that serve to basically counter any attempts to launder money. And what this is that they have to operate something which is called due diligence in regard to any monies that they're handling for their customers. So any failure to implement an adequate compliance system is actually a secondary money laundering offence under the statute. And further to that, there are specialist groups involving the different legal professional bodies that are set up to provide guidance to all UK professionals working within the field of law as to what they must do. But because money laundering is not just domestic, it also, has far-reaching consequences in that it can relate to assets held abroad by people who are charged and convicted within this country. So there's also a financial task force team which operates internationally. It was set up after the World Trade Center attacks in 9/11 in 2001. And what that body is responsible to enforce, its compliance with a number of recommendations which are updated at various intervals, and it's linked at ensuring that there's compliance on an international level to combat money laundering, and also in particular money laundering in relation to offences around terrorism. So we're looking at a very broad regime, yes. Yeah. So there's a lot of different activities that constitute money laundering. There can be different roles that people will play that will relate to the offence itself. First of all, there's a generation of cash through criminal conduct, which is I suppose the simplest level, as it were, of what actually is money laundering. So for example, someone might need to get money back onto the street, again, that are the proceeds of crime. So for example, they might be processing proceeds of crime either nationally or internationally through something that's happened at street level
It's being able to get that money, for example, drug dealing, being able to get that money back again into the lawful economy. That would be the first level. There is also participation in money laundering, say, for example, as a collector. So that would be an individual who is receiving the cash from criminal property and then seeking to get it back within the legitimate economy again. Then there's other ways of being involved in the offence. The names that I use here may be described differently, but these are just general names to explain what's happening. So there's coordinators, so someone, for example, dealing with counting of cash that comes from the criminal offence, and then gives other people instructions as to how to dispose of it. So someone slightly further back from the front line, just assisting. Well, it's they're probably may well be more culpable in that they're actually directing others to assist on the front line to actually move the money along to get it back into the legitimate economy. We come back to that again. We just need to go for a short break, I think, now, and then you'll get back to that point again. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।